The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. To 23. You are coming to the end of this particular month. Ladies and gentlemen, I would love to welcome all of you from wherever you're watching us from today. It is a very sunny and chilly morning right here at Digital TV. We are streaming live on Facebook, that is at the Alternative Uganda, and at Digital TV. Both pages are on social media. On Twitter, we are at the Alternative Uganda. We'd love to welcome all of you from wherever you're watching us from. Those who are watching us from the capital of Uganda, that is Kampala, thank you so much for watching. Those who are watching us from as far as the Middle East, you are welcome to this program. Those who are watching us from as far as San Francisco and the rest of the world, thank you so much for tuning in. We promised you that we break down having a conversation with this country, and we believe that's a way that we are going to contribute to the betterment of our communities and of course to have a better Uganda. We have a lot of stories making rounds today. Stories coming from Uganda, stories coming from the rest of the world, stories coming from Africa. We have stories from Malawi and various regions. Will be delving into that particular story. 30 people have actually died due to cholera. That is in Malawi. We have stories that are coming in from Ouagadougou. All French troops have been ordered to leave the capital of Burkina Faso, in fact to leave the West African nation. I'll be telling you why that controversy is there. And of course, we still have some challenges in Botswana. King Eswatini and his opponents or opposers have actually taken a new twist. One campaign, democracy campaigner, was actually murdered last week. He was shot in the head. This gentleman is called Thulan Maseko. I'll be delving into that story. We also have stories coming in from Ukraine and the war that is raging on in that particular part of the world. I would love to welcome you and tell you, in case you want to advertise with Digital TV, feel free to come through. You can call our programs director, Mr. Mokose Arnold Anthony, right here at Digital TV. His number is 0701
800-212. You'll be able to actually get in touch with that gentleman, and he will be able to tell you how you can advertise or how you can partner with Digitalk TV in order for you and your merchandise to actually be disseminated or published in the eyes of people. We have different programs right here, starting with the Mighty Drive that you are watching right now. Excuse me. The Mighty Drive happens every Monday to Friday, every weekday. That is from 8 to 10 a.m. We are always here. On Tuesday, we have shows like Tekachi, a show that talks about the law and how better you can understand how the law works, especially for people who are in Uganda. We also have various shows. The Voltage show happens every Friday. We have the Snap Talk show happening every Saturday, 6 p.m. All those, the Interface show happens every Saturday at 10 to midday. That is retired Dr. Kiza Besije. We are always having him right here on the show, trying to tell us his take on how the country is going. So please do follow us and our programmings, and in case you are watching this video, feel free to disseminate it or to share it to as many people as you can, to as many groups as you can, and we shall be able to, you know, redefine what we call the social media narrative in Uganda today. 5 minutes past the top of the hour. Today we're going to be having a gentleman called Mr. Muhabuzi Lauben. Mr. Muhabuzi Lauben is going to be talking to us about gender-based violence, especially towards men. Men are that number of people that often have challenges that you know, entail gender-based, that are gender-based, or you know, afflictions that are given to them by the females or their partners. Many of them keep quiet, do not talk about what is happening in their lives, and today we want to shine more light on this particular situation and how it occurs, and maybe how we can actually find solutions towards it. That is Mr. Muhabuzi Lauben. He will be talking to us, and I will be asking him about a couple of questions. What is wrong with today's society? Are men less manly than they used to be in the past, or there is something that is pivotal that we should actually encourage and really talk about? Let me delve into the stories that are making rounds in Uganda and the rest of the globe. Let's start off in Malawi. Over 30 cases have been recorded, cases of cholera. 30 deaths in just one day have been recorded due to cholera. Now this brings to a total of 1,000 deaths that have been recorded, and 30,600 infections that have been recorded in Malawi. Malawi is located in the southern part of Africa, and this particular country has been endowed with challenges like this for over a time now. This particular outbreak has been, ranked, or they say has been caused by the dirty pipelines that have been, helping in transporting or transmitting of water in that part of the country. So Malawi has recorded over 1,000 deaths since they started having cholera infections, and over 30,600 people have had infections of cholera. At least some of them have not died and have actually recovered from that particular condition. That is in Malawi. That is where the challenges challenges of cholera are being seen. Here in Uganda, we had cholera in the recent past, but the fortunate bit is that these days it's actually under control. We've not had a cholera case for a while now. Away from that, let's delve into the neighboring country, Swaziland, or what you would call Botswana. Unfortunately, one opposition democracy campaigner or activist has actually been murdered, was murdered last week, and was shot while he was watching TV at his home through his home window. Thulan Maseko is one who has been advocating for equality and equity of all citizens in that part of the world. Remember, Swaziland or Botswana is the only country in Africa that is an absolute monarchy, where all decisions, all government is headed by the head monarch or the king, Muswati, in that particular part of the African continent. Now, from 1973, this country has put on laws, or has put up laws that have barred a lot of political, talks starting from political parties and political ideologies and democracy. And this has been an absolute monarchy for as far as we could remember. Now, people like Thulan Maseko were trying to advocate
for, you know, reforms in the constitution of Botswana, saying that there is need for equality for all citizens to be able to take part in their government and in the day-to-day runnings of their state. Now, prior to the death of this gentleman, Thulan Maseko, the king of Botswana, King Mswatini, had come out and made allegations or had made claims that do not cry if mercenaries come after you, telling those people who have been opposing him or his political opposers in that country. And just hardly a day or two after these particular lamentations or these words from the king himself, Thulan Maseko was shot dead, a gentleman who has been trying to advocate for the rights of everybody in Swaziland. Now, Swaziland is one country that has continued to, you know, destabilize or, you know, differentize the opposition or the opposition in that particular country. And it is not the only one in Africa that has been doing that. There are various, you know, governments that have been doing that. In fact, still talking about that story, let's cross over to Cameroon in Yaoundé. Yaoundé is the capital city of Cameroon. Now, forced disappearances and deaths of people have been recorded in Yaoundé, Cameroon, especially political activists. The last one is a radio journalist, Asen Salomon. This gentleman was actually murdered recently after being tortured because his body was discovered with torture marks, showing that this gentleman had gone through a lot of pain before he had passed on. Now, this comes at a time when Paul Biya, the president of this country, has been in power for more than 40 years, making him one of the longest reigning presidents on the African continent. So because of this, we've seen various disappearances and, of course, deaths have been recorded of especially political activists in that part of the country. That is Cameroon, unfortunately. Bad stories that are coming in that particular regard. Thank you so much. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. We're still talking about the global news updates, stories that have been making rounds in Uganda and, of course, the rest of the world. Let's cross over to Jerusalem. 7 people have been killed in the eastern part of Jerusalem in a temple as they were worshipping. Now, these people were shot at by a suspected Palestinian gentleman who does not believe maybe in you know, the equality, or does not believe in the systems that are in Jerusalem. Remember, many people have been dying due to you know, the religious conflicts between the Jews and, of course, the Palestinians. You remember this has come from as far as during the Christ times. People have not been you know, really okay with each other in Jerusalem. So 7 people lost their lives after they had been shot at by a gentleman who is under custody, though his family says that they have received numerous threats since their family member went on rampage and killed over 7 people in that particular country. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, came out to say that they will be putting up strict laws to help them in governing, strict laws to help them in reducing you know, people who are dying due to religious tensions and, of course, gun violence, saying that they should empower the citizens of Israel to be able to protect themselves and, of course, reduce on the gun laws in that country, which is something I didn't find really pertinent or a solution, because as you keep on arming people, that means you're fueling the differences between the people in that particular country. Remember, protests have been going on in Jerusalem for a while now. I think for like 2 weeks, people of or the Israelites have been coming out and flocking the streets, saying that they would love to see a change of government, especially Benjamin Netanyahu's government, saying this government has really not done a lot to help the people of that particular country. So the Israelites are still going on in a sad note right there. 7 people died due to religious tensions. These are not the first ones. Remember, many gun scenarios have been recorded in Israel, and especially people shooting at worshippers in a temple. That is really ironical of them. Let's cross over, I think, and come back to Uganda. NSSF has confirmed and has assured Ugandans that your money
is safe. Speaking through the acting executive director of the National Social Security Fund in Uganda, Mr. Patrick Ayota came out to confirm that the money that Ugandans are saving for their old age is actually safe. This comes at a time when various remarks have been made that one General Salim Saleh has been having access to the funds of Ugandans, and these allegations have been put up to him by various people, starting from the people who were working in the NSSF in the past, and of course we had some stories leaking on social media that Salim Saleh has access to money that belongs to Ugandans. But through Mr. Patrick Ayota, the acting executive director of NSSF, the money of Ugandans is actually safe, and all of you should not worry about the day-to-day runnings of the National Social Security Fund. This particular entity has of course been marred with a lot of controversy in the recent past. I remember issues of the Temangalo land and various stories that have been realized from NSSF over time. We hope, as Patrick Ayota has clarified, those should be the facts. And still in that line, President Museveni came out last week, that was on Thursday, as they were celebrating the day for liberating Ugandans. I don't know how liberated they are, but that is something that you can tell me through our social media platform. Send me those comments and tell me, what do you think? Is Uganda liberated after 37 years of NRM rule? But at that particular event, the president remarked that it is essential that Ugandans continue to, find a way of developing their countries, and of course relying on the 4 pillars that the NRM government believes in, that is democracy, socio-economic transformation, among other ideologies. The President Museveni deems suit or better to have a country that is okay. And of course, as President Museveni was speaking at the Professor Mutebile event that was held at Makerere University, he also emphasized that he would not have sold the Uganda Commercial Bank. Museveni accepted the sale of Uganda Commercial Bank that he was in 2001 following the advice of Professor Mutebile. He says this was misleading and misguided, unfortunately, and he would have accepted what Professor Suruma was telling him. Professor Suruma was suggesting to President Museveni that they should not sell Uganda Commercial Bank, but rather invest in it for Ugandans to be able to win themselves or have themselves empowered economically. But unfortunately, he went with the advice of the latter, and it led to the closure of the Uganda Commercial Bank, which has been revitalized, by the way, by the same government, and has been packaged back as the Uganda Development Bank, helping Ugandans to find or to be able to solve their financial challenges through giving them loans and various accolades. And I think let's talk about Persis Namuganza here in Uganda. The State Minister for Housing and Urban Development was actually censured by Parliament following a resolution that was made by over 300 members of Parliament believing that Persis Namuganza was, floating the Parliament and disrespecting it in various regards. Though Miss Rebecca Kadaga, she is now, I think, the Minister for East African Affairs. By then, she was the Speaker of Uganda's August House. She came out to defend Persis Namuganza, saying that let he who does not have any sin be the first one to cast a stone. That is just a figure of speech that I'm using for what she meant to say, that many of the members of Parliament in that August House are not clean themselves. So when they sit and cacoon over an individual trying to oust them from their position due to things that are not substantial enough, she says that everybody is guilty in some way. So if they are all to, start being convicted, that means all of them would go. I guess that is what Miss Rebecca Kadaga was actually meaning. She was defending Persis Namuganza. Remember, the irony is during the reign of Rebecca Kadaga as the Speaker of Parliament, she had the same challenges with Namuganza as Miss Anita Mong is having right
right now. So that is an interesting bit, and we shall be seeing how this will be unfolding as we move on. And of course, some 3 journalists were suspended from their media house, led by, I think, Muyanga Lutaya, after they commented on the story of the censure of Persis Namugans and remarked that that was not the most important part of the most important thing that Parliament should have done. There are various pertinent issues that Parliament should look into, but they are looking into the censure of Persis Namugans. And after these remarks, the Parliament was not really pleased, and of course 3 of them were suspended. That is from Baba TV. You can look up the stories, and most of these particular stories I'm talking about at the comfort of your home. Remember, I told you the world is going digital, so it is going digital, so it is very, very important that you can be able to sit at the comfort of your home, use your internet, and be able to credify and get credible information as it comes through. As I told you, the NRM government this year on the 26th of January celebrated 37 years in power. That is a very, very long time. Various challenges are still happening, but of course various achievements have been registered over time in this particular regard. We shall be telling you how it will be unfolding, and as the stories come through, we will be telling you. I think let me just end with sport. The FA Cup has been underway in Uganda, and the FA Cup has been underway in England, and we've seen various teams losing at the last minute. It has been an interesting weekend watching the FA Cup. We saw the first team that surprised everybody. That was Liverpool. Liverpool was beat by Brighton yesterday night by a gentleman called Mitoma. Mitoma scored that clutch in the 93rd minute, being able or helping the Britons to be able to claim themselves a win against Liverpool. This is their 3rd win in just a space of 2 weeks. Surprising how that is unfolding. And of course, Robert Dizagi, the coach of Brighton, has come out to talk about this win, and it has been a challenging time. In only 19 games, he has faced Liverpool thrice, and he has been able to beat Liverpool all the 3 times. That is a record that that gentleman will forever hold for himself, because not many teams have been able to beat Liverpool 3 times in the same calendar year and in the same season. So Brighton have made that record, and of course they go, or they qualify to the 5th round of the FA Cup, and we shall see how they will continue with this particular campaign. But them beating Liverpool is already a statement of its own. Mitoma scored a very, very beautiful goal. If you look at this Japanese maestro, he actually was got at only £3 million. Now, if you look at the ball, the game this boy is playing, you realize he's even worth more than 50 million. If we talk about the bizarre market prices in the European market, especially when you're getting a football player like that. Mitoma is one to look out for, a very, very candid Japanese gentleman who's playing for Brighton. Now, Manchester City was also able to beat Arsenal in the FA Cup. That was 1-0. It was very, very tight. Nathaniel Ake was able to score the goal in the 60th minute. It was actually a good place from him after he called a ball that was coming in from Jack Grealish. Now, Manchester City, one of the biggest winners of this particular tournament, winning it 3 times in a row. That was 2017, 2018, and 2019, before Arsenal coming in 2020 to be able to destabilize that particular winning streak. But you realize Manchester City has actually been the best team in the FA Cup. Will they be able to defend their title or be able to add on the tally they already have? We'll be telling you that and much more as the tournament unfolds. We shall be resuming back to the English Premier League. That will be next week. We shall be watching games as they unfold. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Just 22 minutes past 8 a.m. You are watching the Mighty Drive Show. I promised you that I have a gentleman called Muhabuzi Lauben. Lauben
He's an activist for men. He believes that men should also be heard and believes that men have been having a lot of challenges, especially gender-based challenges. What does this mean to them, to him, and of course to this particular campaign? I'll be telling you, and we shall be having a conversation that is candid up to 10 a.m. So please continue sharing this particular video for to many people, as many as you can. Let's make good information famous. Share on our groups, that is on Facebook. We are at the Alternative Uganda. There is Digitalk TV. Those are all our pages. You can go just share that particular link, that live stream, to various people, to various groups, to various individuals, and we shall be able to have a very good time. It's time we're going for a short commercial break, and when we come back, we'll be delving into that particular conversation. I have Miss Farida Bikobede right here. Of course, I have Mr. Rogers Tuliahawe. He's the gentleman on camera. Arnold Anthony is in the production, and of course, the detention Abukera Okusembyayo Katera Kubera Kakodio. Let's break now. We shall be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital. Farida eddoboozi muba muliwulira bulungi lyeri yange terikyuka ne bwe ndwala lyeryo. It is a Monday, tunaatera okumalako omwezi gwa January. Buli omu abadde agukaaba, January aba muwanvu, but we are happy nti ate ye January abulako olunaku lumu bulwokka tuyingire February. Njagala okubeebaza abatambula naffe everyday ne mukeera ne muteekako Alternative Digital. Banaye mwebale nnyo, we don't take you for granted. Era tusaba Mukama Katonda abawe kyemusinga okwagala. I know embeera si nnungi mu Uganda, but when someone wakes up early in the morning n'agula data we and then mwebazuukirako n'abateekako ku ssaawa 2. I want to thank some lady in DTB
bangambye buli lunaku oteekako someone is just going to get me the name omukyala oyo bangambye abeerako okutera ku counter ngali mukulaba alternative TikTok omukyala gwe webale nnyo you do not know what you are doing for us because if buli lwe mutulaba bye tukola wano twagala bigende mu bantu because what we are doing here is to educate so bw'obanga osomesanga tolina abalabo babawuliriza oba byokola tebiina mulamwa so tujja kwebaza nnyo gwe wenna atukererako everyday. Our quote of the day is success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best of which you are capable. Success is peace of mind because if you do not accept it, nakola chenino kola, but the results came out the way they are. So don't kill yourself because of those results. You did what you were meant to do. So ebyo byonna ebirala obirekera Mukama Katonda. Abaana ba P7 results tezibetta. Abazadde te abaana temubakubi temubavuma nnyo omwana yayise bubi abaana mbazzeemu bakola ebigeze ebirala. It is not the end of the year, it is not the end of life, but demo bakole abaana emunaba condemning ennyo mujja kubaleetera ate okukola ebintu ebirala. Olunaku lwa leero we are going to talk about gender based violence against men. Lero si by'abakyala, lero tugenda kwogera nsonga z'abasajja. You have also identified nowadays men are running away from getting married. Do you know why they do not want to commit? What could be the reason? Because edda omusajja yayagalanga agende ewamwe abewamwe bamulabe bamutegere bategere nti yalina muwala waabwe. Nowadays ebintu byakyuka, omusajja akusuubiza akuteekako kankusibiddeawo n'omala emyaka 10 nga takututte wuwe okomekereza ofuse single mother mu kazigoko. What is causing all that? But byonna we have Mr. Lauben Muhabuzi agenda kubanga atunyumungirizamuko katono nga tuwe ensonga lwaki abasajja kati badduka nnyo ku bakyala twandibanga twakola mu ensobi ffe nga abakyala weewaawo tujja terezaamu bwe tunaba tutegedde awali ensobi yaffe. Good morning Edgar. Good morning Miss Fikobere Farida. You look smart in yellow and green. I don't know what people say about that color. No, everyone I put on yellow, people will, of course, would. People will tell you you're smart, but that color. And I'm like, you people, tuleka kutuchaisa colors of faith. Color sigala color. Tetugenda jijja mu Uganda flag. Tetugenda, so color is color. So you talked about something about peace and rest. But ultimate peace comes from total satisfaction. Yeah. That yes, I did what I was meant to do. It comes when you have done. You're emphasizing it, did what you was meant to do. Because some of us have not done what is meant to be done, but we are feeling what? Peaceful and comfortable. Maybe when we do not know what we are meant to do. Yes, maybe. And I've realized something that things like depression, things like anxiety always come from inadequacy. Sometimes that's where unfulfilled potential is the right word to use. Pause here, Mr. Muhabuzi ayongereko input ye. What does he think about it? Yeah, Mr. Muhabuzi. These days, you're welcome to the night drive. That's not in this conversation. So abatulaba ku Digital TV. Ensanyusa okubeera wano olunaku lwa leero. Amannya nze Muhabuzi Lauben. Okuva Men's Forum against domestic violence in Uganda kibina ky'obwana kyewa kikulemberwa abasajja n'abalenzi abatakyagala kutulugunyizibwa ate tukyagala tulugunya. Temukyayagala tulugunyizibwa ate temukyayagala kutulugunya. Kyo kirungi. It comes out well okyogera bwetyo. Nesooka oyogera ku eno ensonga y'okubeera ne peace of mind. Abantu ennaku zino tebakyalina peace of mind. Naddala abavubuka. Anti kati abavubuka b'omulembe guno nze gwe nakulirako kyoba olaba nti tugaba mirembe nabukakamu sikutegedde omulembe nze gwe nkuliddeko gubadde gukuza nti nteeko kuba omuvubuka mukakamu omugumiikiriza ate ayamba ate ayambibwa kati omulembe guno omuvubuka w'omulembe guno ayina bintu byayagala byatame gyagenda kubijja ate ng'abyetaaga. Ba millennials bano the 90s born the 2000 yabo kati ne bamaliriza nga bagudde mu bikwemo bingi ne bagwa mbizu bingi ate ne banonye ngeri gye banabivaamu ne bamaliriza nga bafudde oba nga bali mu makomera. Isn't that a sad story indeed? We're comparing a generation yamwe
ne yaffe oluza kiki ekyaleeta obuzibu because nange I was talking to someone over the weekend, an elderly gentleman, kamugamba nemwe your generation seems to have done a lot, but with inadequate resources, with a lot of risk. By then, mwaite muina madagala, engudo teziriwo, ate muina internet jetulina. Mwali muina, you were worse. This generation is better, but it looks worse than yours. Omuntu yakuzanga omwana we ng'amukuliza gwanga n'ensi ye. Kati omulembe guno omuntu akuza omwana we. We kati bivaamu bye bino byolaba omwana n'alema n'agakati kulekedde eggwanga lyatamukuliza mu kusooka kati kitwala kumanya na kutegeera nti omwana wange mukuza mu mulembe ki. Abantu bonna boolaba abali omulembe guno abagenda okugusomoka oteeka okuddayo owulirizenga bino bye twogera kati nti taata wange munze tewali kyeyateekamu anti omulembe guno tulina baataata nga ne mwana we talina kyeyateekamu ate naye tebalina kye bamuteekamu. Ekyokulabirako yali ava kulukulu n'anganda bw'ati nasanga mwana muwala ali mukayeero bulungi n'amuyimiriza n'amubuuzaako eddakiika 5 omukwano gutandikira awo ne basharinga numbers ennaku 3 yatuuse dde ewuwe mu nnaku 2 mu wiiki 2 amuga nti sibitegeera bulungi ndi lubuto kati omwana oyo nga boolaayo sisitimu yamuleese bwatyo naye bwagenda okukula kati oteeka okuddayo gambe nti njagala kubaaki nze taata wange nga nkuzeranga nti omusajja tapangisa nyumba ate omukyala tanaabira bweru. Kati omulembe guno gwe tulaba obwapangisa akayumba k'esatu n'akwata ebbaafu n'asiba katayiro bw'ati agenda okunaaba. Tokubye nnyo abantu bangi nnyo. Ati kati ndi ku mulembe nze gwe kitange gwe yankulizaako. So abaakuliranga e Kampala bo baaberanga. Nze simanyi oba yakulira Kampala oba yakulira kubanga nange naye yalina gy'akulidde. Kati waliwo ali Makinde nga gy'akulidde. Kyekyalo ki? Kituufu. Kubanga waliwo abali Kampala Road nawe ekyalo kyabwe. Kati nze w'okulidde nange nyina wenkulidde kati w'okulidde gwe bagamba biki? Omulembe guno baganda ne bagamba nti kati omulenzi n'obwofunisa abawala 10 embuto bazirabirira zaara azilonga olina obusobozi sina busobozi waliwo bayita ba spam donor akudonatingidde twala kankuzalemu mwana nze ndi mulungi ndi walulyo abakazi bagamba abawala mulembe guno bagamba nze singa nfuna nzaalamu omwana asobola omulabirira kati tuli mulembe ogwo ate naye omwana gwozadde naye agenda kukula bwati kubanga naye agenda kuwasa bwati bamuzaalamu nawe ninawe ajja kuzaalamu because yakulira mu mikono egitamanye nti family kintu ki nakula awatali taata nange nja kuzaalamu awatali taata yesterday nande njogera n'omuwala omwana n'agamba mbu itsoke no bamuzaalamu buzazi ne otamuwasa enaku zino abasajja bakyusa agenda n'afuna ennyumba ye n'abeeraawo abakazi be bagendayo ne bafuna embuto nga yabapangisiriza outside babeereeyo yo omusajja abeera waali abakazi rotating agenzeyo ku Monday agenzeyo ku Lwokusatu different people agenzeyo ku Lwokusatu agenzeyo ku Lwomukaaga nga ina abakazi nga 7 nenga buli omu agendayo abasajja babanga n'abakazi baabo no naye nga omusajja obeera mu maka n'ogenda kale ne bwe baali nga 7 nenga omusajja agakera ku machaliro ndi wanambeemo nga yagenda mu maka like nga it is a whole family nga makage oraba Karuhanga nti ffe tuze nga tubagamba nti abasajja babanyigiriza dda naye babadde tebafuna kaga mukutu bwe bayita okuleeta ebirowoozo byabwe kikyo otegeeza nti babanyigiriza anti kyoba olaba nti kati bwe bategedde nti ffe babbeeyi kati mpangisa nyumba yange anjagala nsange wano oba temukyalina ssente bategedde kati akugambye oli apangisa nyumba ye n'abeeramu kubanga lwitu alina omusajja ng'agamba nze nyina okugenda nkuwase kati omuwala gala n'agamba nze bw'obeera nange buli bwenkulaba buli lunaku mpulira nga olumu onyiiza by the way those things are there Farida omusajja wa buli lunakwata kati ndowooza olaba omusajja partner omuntu gwobeera naye mu nyumba buli lunaku olaba ndowooza olaba omulembe gwe tuliko naye ngomwe mwali batumuwasa ne kubanga luli omulembe nze gwe nkuliddeko
Sagambanga nti nze nkuze. Bangamba nkuze. Sikutegeddemu. Bangamba nti nkuze nze. Naye sigamba nti nze Lauben ndi mukulu ngenda kuwasa. Bakugambanga bugambi. Taata yakugambanga oba senga oba kojja nga mwana waffe okuze. Otuuse okuwasa. Naye owasaawa. Awo nawo. Kati omulembe guno abantu bakyalina gwasanga gwawasa. Naye batubuuza naawe bazadde baffe. Yana asibagamba. Gwe weesuneko. Tabani obadde ki? Gwe weesuneko. Omwana omuleeta waawa. Anti olaba ye abuuza gwe kati. Oleeta waawa. Naye ate ye yandibataga nti ogenda kuwasa wano. Babalabiranga balabire. Kyobalaba omulembeze gwe nkuliddeko. Tiwali mulembe gwa asidi. Mukazi nagayire munne asidi. Omulembe abakazi barwanira abasajja. Ate olero kibayo balina okugamba nti okuze obalyoke bakufunira akuwasa. Omulembe guno kati abawala bangi tewali abawasa. Kubanga tewali abogerera tewali abateekateeka buli omu akulanga bw'ayagala afumirwanga bw'ayagala n'anobanga bw'ayagala. I know people who have been in 3 marriages in like 5 years. Nze nyina gwe tulina yasooka n'afumba awasooka myaka 3 awo n'azaalawo omwana omu n'agenda w'okubiri n'afumba w'etaano n'azaalawo 2 n'ava eno n'akomawo wano we yasooka n'azaalawo 2 awo n'akwata ekubulira wano tiyaddawo n'agenda w'okusatu n'azaalayo omu n'amaliriza ng'akomyewo wano we yazaala 2 kati gyali ali nteba nakadaiza kuba kwa kubanga muwereza akantu kati gwe mulembe go tulimu sigwe twagala ogwo mulembe guno sigwe twagala omuntu awaso abere n'omukyala nga mukyala waddala abere n'omwami nga wadda ng'omwami bwayogera ekigambo ng'ekigambo sikyaluyi. Lauben twatuuka tutya wano anti mmwe mwabireeta kasitamu abazadde bamwe ab'omulembe guno batandikaga nti okola nga bw'oyagala ky'osalawo kyekyo ate ne gavumenti nebayambako. But it's a world of liberty. Everybody decides kati liberty eno gy'olaba abantu gye bagenze twagala liberty ennungi nti ekifo liberty gye twogerako yeeriwa nti bwe mpulira obusungu ng'onyiizizza ngende ndope si liberty yakuba bikonde si yakugoba obuve mu maka gange liberty yakuteesa naawe biki byesikola bulungi naawe kibyotakola bulungi tubyogereko nti ogenda kunoba oyagala kunoba siri mulungi naye okimanyi nti nandobangaza ate nyinayo akalungi akamukota nategeera akasobola okunywereza wano newe mberedde nawe obudde bwonna nga sikalabya akalungi ndikalaba different obufumbo buno noyinza okubanga obadde okabusa I've been with you here for more than 2 years. If I have not seen that kalungi in you, when will I see it? Nedda akalungi kayinza okubaawo naye ng'okabuusa amaaso anti kati olaba ebirungi by'omuntu bonna kugenda obikebera naye okeberawa waliwo omuwala n'aseka mu busesi bw'ati nogaa sijja genda naye asese naye yenseka eyo erimu obulyalya Lauben tokisusa Mr. Robert ate kati nze nganza kuzibwa obulungi gwe bateeseteesa teekateeka abasajja bannange n'abalenzi bannange kyobulaba bonna mbeera mu famire z'abantu kugamba nti omulenzi bamuteekateeka bati kubanga oteeka okuteekateeka omulenzi nti agenda omumufumirwa ne gyagenda okuwasa bagamba kyekyo kitegeeza abalenzi si bateeketeeke n'abalenzi yes I think guno omulembe kisinza okugwonoona tuteeseteese nnyo abawala ne tuleka abalenzi nera abalenzi bawala kibe muteeseteese Farid okujjako okwe-overratinga this generation who don't even know how to cook bano kibayita okuteekateeka abawala okubateekateeka kati babateekateeka bwe bati funa ebisajja ebi buli lunaku ng'akuwa omutwalo webali nnyo yakimita kumuteekateeka amuteekateeka mu bubbi anti kimunamu abazadde enjala ebaluma anti kati naye emuzadde naye bwate bwe bwakuze nze nakula nga nyina abawala aba nga be bandeetera emmere kati naawe okukuza gwebe funa aba gwebeera ne waaka tomulira bewaga ati gwe kakasa waako gwe kakasa waako osirike so kati bano baagala waaka ebirala ye sente azirina ate waliwo n'abazimuwa mu kibuga muno mulimu abaana abalenzi abatakula bulungi
nga yasobola okuba bunaku namwe emitwalo 2 naye tayitaga kuba naye nazireetera gwe kalahanga bunaku bawule mubayita ba blessa Farida alimba onakikirira omujiji gw'abawala omulungi n'omubi batya anti abali mabega woono waliyo abalungi abatana bakumanya nti balungi mabega woono waliyo abawala ababi abatana bakumanya nti basobola okukyuka ne baba abalungi alowooza nti omulembe gwaliko gusobola okumutuusa gy'alaga n'amaliriza nga afumbirwa abalenzi 10 bona bamuzaddemu naye talina gwa kasanto ono nti omwana naye nga bwokyetegereza Farida ekintu ekyo kiri I don't know why kiri common nnyo nti osanga omuwala ate katanaweza na myaka 25 naddala wano mu urban at least ko bamanyi okwebuzaabuza go to those villages rural settings bana Lauben you realize omuwala myaka nga 23 nga ina abaana already nga bana naye nga abaana abo buli omu alina taatawe especially in the village areas kataata lw'okubanga aliwansonga nti omusajja bw'afunyisa omwana omuwala olubuto nga adduka temwagala buvunaanyizibwa olumu baba tebagala kudduka mulimu abawala ebitundu nga 15% abaagala ekyo kubanga bw'azaala abaana 4 buli musajja munaku naaba nga amuwa 2 gyemitwalo 8 olunaku omwezi ba sente meka Mr. Lauben kyogamba nti wali abaana abawala abaagalwa onfunyisa olubuto wegenda don't commit gwe kasito oziweereza omulembe guno abawala bagamba nze n'obwotaba nange kasita gompeereza sente so the fact is we have replaced relationship love for money. Yes, that is the biggest challenge here. Kati omulembe ndikukyuka nti naye ategedde omulenzi gwayagala eyakuzibwa obulungi nga mwami Lauben ono abeera alina golodi ate mbadde manyi abeera alabanga kubanga abakuba ebikalu tebabanga nze ndowooleza mukyala wange kyagenda okuba mu mulembe guno abalenzi tebakyalowooleza abawala kyebaagala bafuuke mu bulamu bwabwe kasita muzadde mugenda golumanyayogera kinga omukazi akusinga sente ate mwana watu olaba n'omukazi n'obwaba nga akusinga sente nze mwana watu waliwo yankubirako olumu omukyala kyalo bala tebasaaga bano nanga mwami Lauben wabula mu butuufu nze buli kimu nkirina naye ne maani nkufuna bamaze ye babyogera nali kumpewo nno nga bwolaba bwe tuli kuno live nakuba esimu naye gwera n'amanyage nsonyiza kugwa mu bantu naga nti nze ninfuna nga alinga gwe nze sifayo oba oli ki nze kasita nfuna gwe ebyo byonyini byoli nimala nimbeera mu bulamu bweze mba amaze kugula Kampala kubanga omuwala ategeera anoonya musajja afaanana avaamu ebigambo ebimufuula ekyayagala abeere ono ekikyamuganya okufumirwa oba anoonya muntu amufuula ekyo kyayagala abeere kubanga abakazi tulina obafuula kitwagala babeere but why is it that these days kiwaika kyoyogera ekyo omwana okwagala omufuula kyayagala abeere something it's her being submissive to you sikyo ekyo ng'omwami yo lwaki ennaku zino bano they are not submitting to anti olw'okuba emikwano egimwetoolodde nagyo gyakula bubi ate gye emikwano gye kati mpaka wanaazulira nagati gino 22 ngisazeeko siyingira najja 23 mikwano ono muntu mukulu ati yes asobola okuba muntu mukulu naye obukulu buli mu bikolwa si myaka abantu bangi bakulu balina n'emyaka mingi naye bye bakola bya kito oli mutuufu nnyo abawala bangi banyirira naye okufuna amuwasa ogenda kabale ku bigere okumugamba nti ono ye musajja anina kati n'okumugamba maama we nti ono leero gwe ntambula naye kubanga netakakasa bulungi oba wuwe oba nasobola okujja kyoba olaba nti abaagala okuwasa batono naye abaagala okufumbirwa bwabasimbya layini paka nambola okuva wano naye n'abaana ennaku zino tebakyayagala kufumbirwa nno abaki abaana bawala baagala naye lwokuba nti ono yawuba mu wiiki nalowooza nti ati serious ate kati ati serious nomulala nawubamu omwezi nalowooza kati nabeereko atambula ava makinde nadda kawempe
agenda okubaliriza okutuula wansi ng'ali mu baana ani ayagala kuwasa w'abana omukazi ng'alina abaana banani ayagala omuwasa ng'ate bonna alina taata we bw'omubuuza ti taata wo kati awo obuzibu buba bwani buba bwa mukyala bw'abasajja abamutambuddemu obuzibu buba bw'abakyala butamanyi bwe baagala abasinga kati wano obuvunaanyizibwa bw'omusajja bubeera anti kati gwe wajja nga oyagala bakuzaalemu tulina abawala nga bo balina olw'okuba tebategeera kika kyabwe mwe babazaala n'ababazaalamu nabo tebategeera kika kyabwe mulimu ebika by'abawala nga bwewaabwe tebasobola kufumba era nga bw'ogenda oteekamu akalandira bwoti ng'ewaabwe bazaala buzaazi gyebali azaala wano n'anoba n'adda waka omwana n'amugja waka n'amuzaalamu naye n'akomawo waka bw'azaala bw'akomawo bw'azaala bw'akomawo kati nze nganze omuteekateeke taata yangamba nti si buli mukazi nti bamala gamuwasa si buli wosanga ekimasaamasa newankubadde kinyirira ekyo kirekere bali kirekere abali mu kubo biba nakiryako ekyo kubanga nze njagala kuwasa omwana mumubuuze ani yamukuza kyobala atuteekateeka abalezi ogende ku mutuuka gagambe nti nayitako wamwami Lauben oyo yanfuula ekyendi olyoka ofuna omulenzi oba omwami gw'oludde mulamba ne ku ngeri gy'oli mu kubawolerezaamu tobakyami abayita ate gwe bw'oba omulina ng'olina omulenzi olina omusajja kubibisina kyennina alina mwami kati kyetugenda okukolera kubanga ogenda kufuna niweteeka okufuna ki kubanga twagala tubagende kuleeta amawulire kidigito nti ate yali mukwano gwaffe ate yakanoba wano ebyo kubanga twagala ofuna oyo agenda okutwala nti yes talina sente naye muyiye mulimu endowooza entuufu abaana tebakyalowooza ku ndowooza anti buli atayagala kulowooza ku ndowooza oyo agenda kubeera mu bulamu bwatyo agenda kufiira eyo bamuziika eyo ng'agenda anti olunaku lwalifa twagendako olumu twalina yawaffe mu kibuga wano nga maama we naafa nubanonya bebanamuziika nga tiwali watuufu tebamanyi bbaawe ati nga tiwali yaga nti nze kamuziiki naye nga baana we bali ate nga bona basoma naye nga tewaliyo omwami omutuufu aga nti mumuleke tumuziike bamaliriza nga tugenze meeting tutuule tugule akapoloti we tuziika maama wandyagadde kikubeeko wandyagadde kuzaalibwa mu famire bwetyo kiba kiswaza kubanga oyagala ozaalibwa abantu nwankoona omusajja ti yalina sente bulungi naye maama waffe mu katono yatwagala n'atulabirira naffe bweti bwe tufumbirwa gwe tulaba abaana nga bakoze muno bagenda kuzimbira maama waabwe ennyumba nga wazaalazaala eno neno namunazikonganyawa abasajja oyinza obaleetawo nga bagenda bazimba ennyumba noleeta wekaseesa kulinamu babiri noleeta wegula abayita obatuuze meeting awo tuzimbire omukyala bagande baddake mukazi era maama we yakakola yalyoka n'azaala gwe abaana bazimbe kati ekitiibwa kino teriyo omukyala talina mwami mutuufu gwagamba nti ono n'abeera mu bulamu ng'ateredde Lauben mukyalimu ekitiibwa mu bufumbo ekitiibwa mwekiri kyetwayogeranga kedda mwekiri akitegedde ng'abantu balinga abagamba obufumbo eringa prison to them anti ekitiibwa kati naddala abavubuka myaka gyaffe gyewalirowoozezza gyalibadde giwasa ekitiibwa kati olw'okuba nti n'ogwolina naye tomulaba mu kitiibwa takuwa kitiibwa kikuwa kubanga ekisooka tokeera nkono muga nti bebi wasuza otya owulira bwakoze katabire ddala nga obudda bulina naye wabanga akwagadde abaabulina ali mu kwesisi ate okwagala kuno manyi bo bano bwe bakubalira akubalira mu nyumba gy'omuzimbidde na sente z'omuwadde by the way toyogedde wano nti taata yakugamba topangisa anti yes nze yangamba ozimbanga ennyumba omukyala mwabeera naye ennyumba gyenkulembeza oba nkulembeza mukyala alimu kati omulembe guno omusajja akulembeza nyumba ye va mu nyumba yange kituufu wansanga nakola dda ebintu byange wansanga nabyo kati ffe tugamba yesu wamusanga wakola dda naye yabituulamu atya naye kyeko kyali mukwogera ku mulembe gwo kubanga uno omulembe gw'ennaku kye balina kalanga guno gwe twogerako naddala abalenzi be bakola n'emirimu ewaka anti tuli mu mulembe gwe wakuza omwana wo ng'oyagala tulina omulembe Lauben nga Farida akeera n'ava mu nyumba n'agenda
omwami nasigale wakana gamba kati nze nsigadde kuwoza bintu andi tobora abantu naye ye olwokuba abasajja faida wakoma wagamba welcome back olwokuba abasajja yenyini bamukoya kati naye abakoya bamukoya yafunayo justyo yasangayo omuko ne beefuna omuko obwo musiru bwe toyagala kiyita kubanga ebigambo bimusemanyi kubyogera bulungi Mr. Lauben nze kyenjagala okulowooza nti abaana b'obulenzi tebakyayagala kukola abaana b'obulenzi baagala okukola naye ababakuziza bubi kubanga nze bakuzanga bagamba nti buli kyoyagala okufuna mu bulamu okikolerera ate omulimu mulembe guno oga nti ate byogezaako okukola nze mbireesi akutemyeko akusazeeko twi ate oyagala kuvuga ku moroka nze nnyo omulimu njagigulira kubanga akimanyi nti tuli mu mulembe guno nga abazadde batakuza bulungi be banoonya sente ezikola okwanjulwa kw'abaana abo babere n'abalenzi kifaananyi naye nga tubufumbo tewali oli mutuufu sikutegede bulungi kati nga famire yange eyinza okunteekamu ssente netukolera omukolo ne bba wange nga bba wange talina 10 kyatyeseemu ne balabirira ewaka okumaintaininga image ya famire abasajja sibe bawasa anti kati tuli mu mulembe ogutakyalimu nsa naye abitegedde kubanga tuli mulembe ng'omusajja alina abaana bawala 5 awaka naye tewali agenda bakulira ddala nno ate badya juzi waliwo abaana bali mu zi 30s kati baana bawala obalaba naye nga bonna alioke tannazaalako talina musajja talina na hope ya bufumu waliwo yakubidde juzi nanga mwami Lauben kankubuulire kino sikirabangako abaana abakuze waka naye ababawasa sibalaba kyekituufu kati naganda kati njagala abalenzi obanga obanteekateekere bawase wange nga nze ndabirira bave waka kubanga abaana bano nga bansobedde nira nawe nasigala oli musajja anti katolaba onagamba omukyalo nakyomugambe anti kati ate ogenda mugamba ki nga gwe bagambye oli bamaze kwononera fiki kubanga yoli alina bawalabe sente ze yazifuna tamanyi ngeri gyezifunamu naye azirina anoonya akalenzi kakalinga kalahanga agati ako kasitaako bwe kawase wange tujja kafuga anti kagala emmoroka tujja kuzimba n'ennyumba bunaku tukaleeterenga chips obwongu bwonna babukonyiziza bwonna babuwadde mu kamotoka ne chips ate gyayagala bwe tobalaba wabeerawo ne kasiteeringi bw'ati naye ze bangambanga nti ekintu kyonna kyoyagala kufuna omala kikolerera nze ne mukyala wange namukolerera si mububi mubulungi kubanga namanyi nina okuwasa ate naye ngenda kuwasaawa ani yamukuza kubanga gwe batakuziza obulungi abasajja bonna boolaba ababadde bano ne bafiireyo obutayagala kwogera kubanga babakuzanga bo tebalina kwogera naye kati nze nsooka ninzireyo wakanenga nti tate wange yangamba atya omukyala bw'aba anyiza ani asooka okwetonda ye obanze kyangamba nti mwami yeetonda osooka kwetonda mukyala yasembayo naye atefa mulembe guno okugamba oteeka okunetondera gwe oli mu nyumba yange ngono yakuyambye n'ayogera ab'ennaku zino teboogera anoba buno binagenda anoba buno binakubulookinga n'agula ne layini empya so mu mulembe guno twagala tukyuse mindset zaffe tugambe nteeka okuba musajja nga buli kyengenda okulya wakiri 70% yes nabadde nyinawo obukadde 5 naye engeri gyendabiridde muwala waabwe bulungi ate nemukwata obulungi kyebaba banyongerezaako akakadde naye gwe noba nga walese emitwalo 5 ku mmotoka ya bukadde 10 bayinza oyinza okuba nga okyalira mu kibuga ogivuga ne barambono bakusanga nebaga bweweyagala nolinga yagigula mmotoka yaffe. And those statements tayogera ku motoka. He's not talking about a car. Ladies and gentlemen, chikazini satu. Zezakaita kusawa izezula yo kwensawe satu. Ezo kumayashia ino mwami Muhabuzi Lauben togera ku nsonga y'abaami, gender based violence especially towards men. What is happening in the relationships of today? Why is it that men are not manly enough or have not really been masculine in their relationships? Tukena kuwanga twebuza tuva mukuumulako kuno. The issue of fatherless children. Well, statistic here fulumizao recently in Ministry, I think, of Gender, ngabagamba over 48% of Ugandan children are fatherless.
abaana bangi abatalina bataata. Kino kivudde ku ki? Lwaki abasajja badduka obuvunaanyizibwa bwabwe n'ensonga y'ensimbi. Abakazi bwe bakola ensimbi then abasajja kabagende. If the trajectory goes like this, 100 years from now, what will happen? Won't women be the people heading the homes and running the homesteads? That and much more is what you should expect with Mr. Muhabuzi, Lauben, myself, and Miss Farida Bikobere. We break now. We shall be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mkuwumula mko tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive. It is a Monday, mbeerawo ne Edgar Matthew Karahanga. Njagala okubajjukiza eno wiiki etandise olunaku lwa leero. Olunaku lujja kuba lwakuna, diaspora link ekomawo essaawa zibeera 11. So nja kubakubiriza mwena abali mu diaspora banayi muweereza obuvidiyo munonye omukulu mukose Arnold Anthony on Facebook mwogere naye tunyumizeemu embeera gye mukoleramu. Waliwo omukulu akomenti ze n'agamba abalenzi tebakyayagala kukola twave Uganda tuli eno mu Silevale tunoonya sente naye abamu kati mwagala tubawe banaye ezo emboozi zonna tuzaagala mu diaspora link. Eyo link tugenda ba connecting abali e Saudi, abali e Qatar, abali mu Norway, abali London, mwenna tujja kubanga tubanoonya nga tunyumyamu konammwe embeera yabatambulira etya munyumizeemu n'abalala. There is a guy ali mu kutrendinga kati ku Facebook and most especially ku TikTok ku video we nga
annyonnyola abaana abatambuza process obutya bw'oyinza okugenda mu USA no ate n'otuulayo bulungi nnyo nga toyina mpapula. Omuvubuka ono akoze kyamaanyi nnyo era n'abagamba n'abakubiriza you can process your things ng'okozeseza $2,000,000 nga tokozeseza agent. Ne bwe banaagaana visa yo you will know nti ebintu nze yabyegoberako omuntu teyandya ssente. Ono no banayigayi mumunoonyeeko tuyige because waliyo abantu nga bakikoleredde mbamanyi nga maze emyaka 7 agoba visa ya America ng'egaanye mbamanyi bali kuno and you cannot settle in because anytime olowooza bajja kumpa visa nfulumira ate neegaana. You cannot look for a job because you have hopes wantu abalala wonna. So diaspora link egenda kujja esolving ebyo ebizibu byonna tujja kubanga tutululira processes omuntu zayinza okuyitamu. Oyagala genda Canada, what do you need? Wetaaga paperwork ki? Oyita mu muntu ky'omutuufu omanyi embassy ya Canada jeri. Do you even know how to go for an interview, how to prepare for it? So banaye abamu mugenda mu interviews neza visa nga temumanyi na kiche kyakola yo. Abamu you don't even maintain eye contact. Omuzungu buli wotamutunulira maaso akudautinga gambona alabika ina bigendwa birala. So nja kubakubiriza nnyo naddala mwe abasomoka mutuweereze obu video obwo mwogereko naffe tuconnecting nammwe musomese abantu abalala ate abali ku mukozi guno mpozi tujja kunoonya mukose Anthony obadde Alternative Uganda mu inbox genda ajja kubakuwa namba ye munaye ate mwongere okwogera naye nga olunaku lwaleero tuli ku gender based violence. We are raising voices ku gender based violence against men. Twagala ekendere naye nga ate tetuba tuulidde. Omanyi tujja kubakubirira nnyo ate tubono. Ennaku zino abaana bakeera mu gym kola bunyama ne betunda wali ku kayeni obasanga like that statement. No, because I know kayeni abaana gye bali. You see, I always use examples zemanyi ntuufu. Abaana obasanga batimbye wali emibiri balinze bamama babalondemu nze nja twala ono kuba yalina 6 packs eno abaana tebakyayagala kukola. So for that reason Mr. Lauben watugamba mbu bataata bano tebakuziza baana bano bulungi. So kati tukoze tutya okutereeza. Fenga men's forum tugenda tugamba nti omusajja omutuufu oteeka okubanga oli mukozi, oteeka okubanga buli kyogenda okulya okiyina mu 70%. Kituufu nnyo ekintu kyonna ky'olina nga tokiyina mu 70% bwe banaakikugyako ojja sigaza ki? Omwana muwala osobola okuba naye mwana abaana bawala obalaba bano abaana bawala bonna baagala musajja omuteekateeke nga yeekubaganyamu ate ng'alowooza amulowooleza nga naye yeerowoozaako. Weebale nnyo nga bwolaba oyinza okumusanga nga mukomyawo waka n'akusitula mu bwati n'akwetooloozaako mu ddiiro n'akugira mu bwati n'akuteekako omugongo n'akuweeka n'aga nti oli wange n'agamba enkya nkera mu wino. Ediga bw'atunula nsooka olabe kati laba Ediga is a very good example kubasajja betulina ennaku. Kati ebyo byonna bw'omala ayagala ng'olowooza oleeta pulaani oyinako pulaani kiffe tugamba nti bagamba nti omwaka guno omulenzi gw'oyina yayanjudde pulogulaamu ye bw'amulina kati atula tubabuuza where are we headed nga talina kyakugamba obuuza ddi twalibuliza amwala watuukira okugamba where are we heading ekitegeeza alinawe netamanyi kiki kyemulimu. No, like because tongamba so what are you doing? Because abantu bali abantu abasajja boolaba bano abasajja boolaba bano nti olw'okuba agenda okujja okwogera ng'ate wamulabadda nga byagenda okwogera byonna temuli nasalawo n'asirika. Katusoke tusome message kwandaba zisusa obungi. Katandike nani katandike wansi wano nakyeyunerator agambe mwami Lauben webale okujja okulwanira eddembe ly'abaami. Naffe abakazi abamu tubadde tuyitiriza okukukuula okubba n'okufera abasajja n'ekigendererwa ekyokubafuula akaduuka. Kyobalaba kituufu kyayogedde naye njagala kusaba buli musajja ng'okimanyi nti manyi tulina n'omusango gwe twamaze okuwangula. Nagulabye omwana alina okubaddiza ensimbi zamazima amuteekamu. Abakyala mwenna ng'oyagala gw'okufuna ng'olowooza nti omusajja wamufuula kaduuka. Kati omusajja ogw'ebinnaku bw'olekera amakya ng'oyavuwadde n'olowooza sente ze wakawa
mama kaduuke emitwalo 5 nga walina ogende nakawuko beekasanje otandike kutunda binyobwa bwe ziri kulumira naye tolina ogenda zikira iminga ate kati ono nga bazimuddiza kooti egambe anti kati yabadde ne evidence omanya abakyala bameka abalya sente zaffe nga tekuli bujulizi ate obujulizi mwetaaga bwaki kubanga omukyala agenda nakuteeka mu muudu ng'alowooza ogenda kuba naye naye ng'obadde omusenvula obadde omujja katwe omutuuse makindi bwe yatuuse makindi kaseera yalabe oluyingire ensambya n'ayambuka yekka naye nga gw'omuleese. Naye Mr. Lauben, tewaliwo possibility nti yes nali njagala okubeera naawe naye empisa zo zigenze zikyuka like empisa anti empisa ezange n'ezizo oteeka okukyuka nange nkyuke naye omulembe guno abantu bagamba gw'okyuka nze ne bwesigala ekitegeeza kino kye muli mu kukola nti wanteekamu sente zo nyina okufumbirwa temuli mu kwongera gender based violence mu bufumbo because kati onsibyeko omusajja gwesagala nyina omufumbirwa kuba yapa sente buli kyogenda okukola ng'oli mwana muwala ng'okimanyi kyogenda okukola oli muwala muteekateeka buli kyokola manyaniriza zizigenda okukomawo zeezo kati mulowooza tetugenda kubafumbirwa tubakola ebikolobero buli bwana akola ekikolobero amateeka nga gakuvunaana kyobola abasajja bonna babadde banyigiriziddwa okunyigirizibwa kw'abasajja bwe bavaayo okwogera ng'agenda gula ejjambiye katwe ajja kutemateme nga yenjogerayo kati tugamba omukazi amaze kubba amaze kunyigiriza genda mu mbuga z'amateeka kubanga buli bwogera n'oloopa oba osevinze ekibanja kyo kyebadde batwala naye omukyala wakukuba n'ogenda n'oloopa buli omu akutwera karange ebadde eyo ndowoozayo kati kyobolaba nti buli wojja wano ku makyabaapolisi bakutunulira bwe bwogenda ng'ogenze kuloopa omupolisi n'akutunulira bw'ati manya nti naye yenyini yasuze bw'ati ate abo bali bubi omukyala abeera nga ye osi ate nga yebba nalyoka n'acunya oyo gujo baleete wano olabe agamba ndinze kati ondaba kwambala kyambalo naye maze nakwezi gwe omusanga omusajja nga wa traffic mukuba obwati n'akuyimiriza naye nga yambadde ekyama naye ng'olowooza yavudde waka yasuze ku station kati tugamba nti omusajja yenna anyugirizibwa genda oloope kubanga buli bw'oloopa emirembe gigenda kulabika mutuufu abakyala mulina ebintu bingi byemukoze abasajja nga tebaagala kwogera nabo balina bingi ebizibu byonna mwebaka bireeta abakyala bano balaba osobola okubanga bunaku ovako oyo yayogedde amazima okuweereza message waliwo omukyala nga omusajja omutuufu ng'alabiridde omukyala naye nga kyeyamusasula mu kumuzalira omwana atali wuwe waliwo eyali ayogera awo n'agamba ennaku zino nga wagenze mu maka n'okebera oyinza okusanga ku baana bananga ab'omusajja babiri olw'okuba omusajja yasalawo n'amulabirira obulungi n'amala n'azuulayo obunafu bwe obutonaga ti kati sita kano kankamukolere mwata n'akolaki kati kyobala abaffe lunaku tugamba abasajja omusajja omutuufu ateeka okumanya abaana omusajja taba na lubuto oli ono n'abasajja bamanyi ng'ali mu bufumbo ng'amanyi n'oyo omwana siwuwe naye ng'asirise twagala amanye nti omwana siwuwe kitwagala kene makyaga nti ekinnemeseza okuleeta emmere lwa mwana woono kati kaleeta emmere ng'ategere nti omwana ono siwaani ekifo kyokumuvunaana nti omusajja ono tali kyolaba bavunaana abasajja nti abasajja tebaleeta mmere tebalabirira waka atolodde nimaze okwekengera ate mwanziyiza okuloopa bino byetula abasajja bwe banayongera okuloopa abakyala bano bye batukoze nabo ne bagenda ne ebyabo gye babiroopa n'obwoba tolesa emmere aleekaana nga wakafuluma aleekaana katookeeza otya naye ye bw'oba ofuna omugato waaye nga kagato nga tompisiza kadagala waaye tolina mikono keesiimuulire feminism erina engeri gyeyamba mu birala twagala ebintu byonna bibeere nti nga bw'oyagala bakuyise nange bw'oba ompisa bw'owulira nga nsobeza ensobi kera mutoge nti mwami wange wano wayogedde bubi naye nange ndowooza n'abadde nazzeemu bubi tukkiriziganye tuteese bwe mba nga ekifo ky'okugamba nti katugompasiza ndi wakaga nti naye mwami nedda mutuufu nga abakazi mwena ng'okimanyi nti olina omusajja wamuga nti ngenda kukulabirira kati buli omuteera ebintu bye ku geeti buli musajja yena gw'olina waka ng'okimanyi nti omanyi waliwo abalenzi bano abagamba omanyi abakazi kambabuulire mmwe omulenzi yenna bw'omala muleeta ewuwo oba omaze kumulaga nti gwe tobaako byokola nze nyina w'osobola okubeera gwaba amwereetedde okay olina w'obeera naye ayina gy'abeera kati muteekewo ennyumba gye musinkanira olyokola basooka okuleetamu ebikopo
ogezesa murezi umuteekateeke ajja kugamba nti naye lwaki ntwala wu nyina wange ate kati ani abaana obusanga omwami naye ayinamu kubizibu nga yeetaaga abeere nga ebizu yese ebizibu tubirina naye ebizibu tubimalawo kusitula engugu yange ngireete wuwo ate naawe tositula ngugu yange ntukubakubizi olwokuba ebizibu bye bigireese wange tuteeka okubikkaanyaako bwe tubeera mu nyumba 2 eno nsasula 10 naawe 10 bwe tupangisa ennyumba emu nga ya 15 kubanga nange wenkola bampa 7 bwe nkwatako 5 nawe noleteesa omusajja ateeka okuba nga asingako katini si mukazi kusingako katini saa 5 si 50 ejja kugira embye mukoze bwe mugula epoloti eyo muteeka okujugira 2 kubanga kyobalaba tukoye n'omukazi agamba nze mbadde mufumbo buno myaka 2 daba bango bye nga sirina kenina wali okola muki mufumbo obwo waliwo waleeta mu mugongo gwokka waleta mu mugongo na face waliwo nagambye endowooza zange zembadde nkuwa ate endowooza tuzirabira mu bikolwa ebikolwa bibadde ebikolwa nze mukyala wange bunaku mbeera mubuuza nina kyenkwongeddeko mbonedda bwanga manena gamuga nti gwonyongeddeko kubanga kitegeeza kyonyongeddeko nange kyenyongeddeko nyinza okuba nga nkwongerako nga gwe tonyongerako oyongera ku baana 7 osobola obatwala ku somero abakyala bonna abanobye abagaye nti nze okufumba omubutadde ngenzi n'abaana ba bwatuuka ebyo ebiremaga ti nali manyi bigenda kugonda kyakalubyemu kati nzirayo nti wamwamira Lauben kyobola bati weetaaga omwami n'okkanya naye nimwogerezeganya teri kyamuwendo ng'okwogerezeganya n'ekyo omuntu yana n'akuwasa bw'onaamala kitegeera nti olina okuba nga oyogerezeganya naye wakati mu bubi bwe nimwogera wakati mu birungi nimwogera waliwo agenda okujwano ng'asimba nagati naye mwana muwala ono nkoze ntya okumutwala ng'alimu omuganyiro bakiddemu ante bakitegedde communication is very important bakunyiziza yogera nkunyiziza yogera ate gwe mu nsobi yo teweeyita kabaka abasajja bano balaba omusajja bw'atuuka waka aveeno ng'alina ebizibu bingi n'atuukako n'asanga n'oli alina ebizibu tayagala kumanya kyaleese tayagala kumanya oba alina kyaleese tayagala kumanya lwaki taleese amukomande kati sebo bwageze bwotyo bwokomyewo naye yeerabidde nti omulenzi ono gwasaba ebintu tamanyi oba alina omulimu omuwala omutuufu n'omwami omutuufu akulyetingirawo omukwano gwe banoonye omulimu sikukeera kumakya noga nti ondinda buyinzinze muteerewo ebiti byasitula mutwale muwuno muyigirize kusitula ebiti kubanga omulenzi bw'aba ng'akola n'omuwala ng'akola bwe banyoka akawungeezi buli omu abeera mukoba pulaninga essaawa 9 gwakiro kati atalina byakola pulaninga ddi asibyeyo ebikoba alina pulani naye abantu saawa 9 baba bakweni bajja ne bakobeziwera saa 9 nga bazuuka bakyaleko nti kati omulimu gwange ekizibu ekiguliko kyekino nkoze nti olowooza yali ne girlfriend we kati alimu amagezi waliwo bagirlfriend abalimu amagezi ni waliwo batalina ate naye tumusaasira kubanga taata afaana taata we ne maama we temuli magezi ne taata we temuli magezi kati yana gajjawa pozi nga amaze kulaba digito eno nga kwetulira kati ako kanka recording enkasigaze kubanga oteeka okubanga mugwe mulimu ebikufulumamu abaana bawala bangi obufumbo bubulemye ntula nawe ningenda okulira oyogera chipusi oyogera ku bugoye oyogera ku bugatto mugwe temuligamba nti tugulewo akawunti buli omu ateekeyo 15 omwezi mulamba teekayo 5 nange 5 omwezi mulamba gye mitwalo aga mbadde nawe myaka 5 baramwawo katusooke tuyitemu message mukama wange Lauben kuba nyingi waliwo omukyala bamuyita Kalyango mwami Kalyango Musa Mutesaasira agambye today's topic of fatherless children is a global issue, not only happening in Uganda. In Denmark, the country went as far as helping ladies by getting pregnant through insemination. The reason why the government wanted to support the ladies was to simply to reduce the number of cases of fighting for the rights of children in making decisions concerning upbringing. Auntie, ate mu Uganda wano olaba. Uganda amanyika ti Uganda ye kistade wa GBV. Nti ebintu bikyuse nti tuli mu mulembe omusajja okugamba nti nzadde abaana bange bameka tomala gazaala bino tolina ogenda bijja ffe tusobola obyogera tomala gazaala jajja wange yazaala 2 mu 2
Jaja wo yazala abaana abiri mbabiri yalina ekibanja yiika 5. And that was 19 around 40. 1912. Byali byanjawulo. Tuli mu 1920 mu egyo. Goina toina wadde na poloti. Toina wadde ekibanja. N'ekyokubiri abakyala tobalagazaala si buli musajja gw'osanga tebamuzaalira. Kikulu nnyo bampeko ku bugala. Ate si buli mukazi gw'osanga tebamala kumuzaalamu. Kalahanga. Bonanga bobala bawe bambadde. Si buli mukazi gw'olaba nti yasize ekisigo n'asiba obuviiri n'ayogerako obuntu bwonna n'obukola bwe buti nti oyo bamala gazaalamu. Oyo mulekere bala bafaanagana naye. Mudufu Kalahanga kijja kunnuma ng'otuuse kuwasa nebaga nti Kalahanga yadobye. Ng'abadde abeera nange. Ng'ate obadde obeera nange. Kituufu. Kitegeeza wabeerawo ensonga. N'ensonga teeka okugyogerako. Kubanga nti Kalahanga yakola digital TV era abantu ab'omulembe ab'omuwendo ng'ate yawasa akaana kawala ne kanoba. Twagala kulira gwe yawasa amulina ne bwe yayongeddeko naye waali. Revive masculinity. Kubanga njagala kulawo mwana muwala ati bukyanga genda mu bufumbo bwange omusajja wange tangobanga n'owakuba yawasa abalala nze nkyaliwo. Kubanga tukoyo okubeera n'abaana ero le yanobye ono n'anoba omusajja n'akuleka mu kayumba n'okabiramu amaziga ekyo tokunga naye kati daddi kituufu nyina ensobi naye katondeka wano. Nondekerani. Ati kyonna kyendi kikyo. Kati ogenda kirekerani. Byoraba bibyo. Naye oli mu kwogera ebintu ebyo Lauben ekiriwo nti abaana tebakyalina na bataata. Abataata b'oli mu kugamba abagenda okwongerako tebalina na kapasite eyongerako mukazi wakubi. Anti laba tuli mu bataata ababadde n'abaana be balina tebabafa kati si abeddanga amanyinyi n'abaana abiri mbabiri naye abaana bakisamirira. Omanyi lwaki twatandika olunaku lwa Father's Day? Omugaso gwa taata guliwa ofuuka di taata. Ofuuka di mama tuyina abawala abona be bayita abatali ba taata nabali tibali ba mama. Omwana wali ne si mama ate ne taata taliwo. Araba nga mama wali ne si mama. Kubanga singa yali mama omutu yantegedde ensobi zigenda okunaka nti twagala tuzaala omwana ogwo. Nze ntero ga mukyala ni muga bw'osuka ku baana bana tewali agenda kukwasa bw'ove wange. Ate kati ebyokuva ewongo maze kujjamu bana. Ati zaagala ave wange azadde bana. Avayo wakiri nga alina omu. Niye nga mukiriza okuva eroza. Kubanga bonna kunyongerako ekirungu. Kubanga kyolata abaana Lauben Yesu ndi. Kyola abaana balaba. Lauben tujja kuleeta mukyala wo wano. Tuve wano tugende waka. Yakaaga. Abiri. Afumba tooke. Namufuna nga tulina kitanda. Kati muyina ensimbi. Sina nsimbi. Tulina obulamu. Abasajja abalala kasita mwewuzimba ng'afunayo omulala. Ku mulembe guno gwe tulimu. Anti ekiri kyoyogedde ne bwefunayo omulala naye waali omanyi waliwo ebibuuzo by'olina okumanya tebiva ku bulamu bwo Kalahanga. Kasita bakubuuza nti naye eyazaala bano kye kyambaako. Ekyo ekibuuzo kyewalanga mu bulamu naawe atulaba. Yazaala bano lwaki yagenda? Ekyo ekibuuzo kiruma. Asooka n'akubuuza eyakuzaalamu bano kiki ekyabaawo? Tamanyi kati nali sinamutegeera bulungi. Ate gwe wazaalamu bano lwaki yagenda? Ate wazaalamu bano. Ebibuuzo ebyo ebibiri ebyo. Bizito wange ennyumba eno bw'ogiraba. Ate teeka okubiddamu. N'obwomutwala ku chips n'amala okukutakuza naye kituufu tokulya amaze kulya. Naye question eno nga togizzeewo. Eno ng'ogitako ebbali Kalahanga. Mr. Lauben omulembe gwaffe ennaku zino abasajja beeyisa kikazi like abaana ab'obulenzi beefuulidde ddala abawala like eneeyisa ya kiwala enyambala buli kimu okwo bakuyita kwebuza magezi. Lauben kiriwo ekiti bagamba nti ye alina omubiri gwa mulenzi naye munda awulira mukyala. Ekyo kirimbo kwefiisa mbu yeewuliramu omukazi Katonda tatonangako ekinaga nti ntonze endigenda ensajja naye ngitonde mu ngeri ya kikazi. za nkazi kasita ova Katonda kyeyakuwa n'oyagala oyingizeemu ekirala bwotyo obulamu ogenda kubuyitamu bwotyo. Omanyi abo gye bakungaanira gw'ojja balabe nga batambula no batambula benyini nga tibali stede bulungi balabirira nga baliko ekitali kituufu. Anti it's because muwatunuulira bubi nabo ne bagamba waayi. Teri ate mwala atulaba. Teriyo mwana muwala atulaba ayagala oyo. Amwagalira emmanju eyo. Ne bagatambula kati. Ati olaba tasobola mwagalira eyo. Toyinza kusanga nti omulala. Bali baagala basajja bannaabwe nno. Anti bwe tugenda eyo ekyo kiba kirala ate. Awo aboononefu.
ale wa mwana mwara oyagala kufumba omuwala omulenzi nga mwononefu nga mwagazaaki ana mutwala tuwabazadde be nze ndi mukuza muwala wange afuuka ow'omugaso eggwanga nange ng'ate agenda naawe nze omuwala owange gwe ndi mukuza n'omulenzi gwe ndi mukuza agenda okuwasa ewange ateeka okujja nga yeesibye 5 kubanga ali mugoludi ayo wange tomala gamutwala nga nange bwesaagala omale gatwala omwana w'abaana ng'okimanyi nti toyina byogenda mwongerako kubanga twagala tulwanyisa obutabanguko buli mu maka naye ebizibu ebireeta obirwanyisiza otya wasinkana mwana muwala n'omuzalamu abaana 4 naye tuwamugamba nti wabula mutuufu balinjagala tusooke tuzaala omu emyaka ogi 5 oba ekyokubiri katumugulirewo akawunti waliwo omuwala juzi yansanyusa yandeetera omulenzi n'aŋŋamba mwami Lauben ndeesa omulenzi ono ndabira ddala ng'alina aliko akabulako kongereko kateekeko kakati namuleeta nze bwe nalengere nakano kabulako kateekeko ninkasaako kekabadde kabulako olaba boyi wange kano kekabadde kabulako barida ina kyatugamba mwami Lauben ennaku zino abaana ab'obuwala tulina engeri gye tudeetingamu abantu abatusinga obukulu naddala abasajja kati omusajja gw'oyagadde ng'akusinga obukulu tosobola otya n'okumunenya ne bw'oba oyagala nga yakusobeza ayogere ajja kuboogolera abeera ng'ayogera ne muwala we temulina ngeri gye mwogerezeganya ne bw'oba omuwa endowooza entuufu alaba nga ggwe omwana omuto tomulagira anti kisinzira mwesinkanawa omusajja omutuufu nina musinkanawa omusajja omutuufu bw'omala kumusinkana omufuula otya kubanga asobola okubanga mukulu alina n'ekirevu kikoma eno naye n'omuga ekirevu tikijjeko ate n'akisalako sunna n'agijjako n'agijjako naye oyogera otya naye kubanga ye yali akwagaza ati wakimanya ye si mukulu gwe wagenda n'omukulu gwe omuto wali ogenda kwongerako ki ku mukulu kiki wali ogenda kupangululako kasita okimanya aba agenda kuwuliriza kubanga omanyi nga bwe mugaa nti obwana obuwala obuto bwagala nnyo abasajja abakulu kubanga be balina ensimbi bwe buzzaamu omusaayi nedda teriyo muntu azzaamu omusaayi nno taliyo eyo ndowooza yamwe yakumwenge teriyo omuntu omukulu ng'akuze mu bwongo yazaamu omusaayi kubanga tomwana mwala ono omulaba waliyo bangi abamulimbye bamusubiza eggulu n'ensi nibamuleka eyo kati bwasanga nze yeetegese nimuga nti wategedde nnyabo nyinamu akadde kamu n'ekitundu nabadde ngenze kasanja eyo omuzigo guno nze nagukoowa naawe wagukoowa olaba nze nsooka nagukoowa naawe n'okola ki olwo kati mulina ntandise kwogera bitegeerekeko olwo kati alaba ndala nga njogera bitegeereka nimuga naye nataddeyo akakadde naye tukola tyo okunoonya endala nange naye 5 naga naye endagaano eno tunagikyusa nange nimbaamu awo obuzibu bwe buva abadde afunye omuntu ow'omulembe naye noono bwamugee nti nendagala eno nnume tagenda kunzibira eporoti aleesa 5 nze ndeteeka kadde ate nange muteekemu anaabeera witinesi olaba obubi bwe buva naye bw'oba ofunye omwana omuteekateeka naawe ng'omuteeka dde wakyemani mukyusa akalagaano otayinza kukuta kubanga bunaku ebyande bigenda okukubba bunaku obijja mu ye bw'abanga alowooza kubba ng'oleetayo akaloga naye singa tubadde tugenda kuzimbira maama w'ennyumba simanyi olaba omusajja omuteekateeka ebyaleeta yabadde ayagala kukubbira kaporoti kano bw'agendamu ajja kufunayo amugamba ajja kusanga kaluhanga bali boyogera kabatali kaluhanga ono amugee naye omusajja bw'agola akaporoti tukabbe ate onaamugamba akaporoti nga gye tukamaze naye maama wo naye ennyumba ye nalaba si nnungi tugitereeza simanyi olaba ani atayagala ekyo ate bwe baagala kati otandise kumulowooleza kati bwe mmala laga naye kati wammwe nayo taatawo nga yeetaaga yakasuuti simanyi olaba oyigo bayita omusajja omuteekateeke n'omukyalo omuteekateeke bye boogerezeganya ono bw'aba nga ayinda kyalaba nga kigasa ono akimuwa bw'amala naye n'akyusa naye naye wammwe abo abawala be bataaga abasajja bwe batyo be basajja be banoonya nti omusajja ono gwenina nowakubadde si mulungi naye omwezi alowoleza ku maama wange kumutwalira kasukaali ate n'abakyala naga naye maama woono nga tuludde okumutwalira kasukaali naye bannange nowakubadde ng'otulabiridde nnyo naye maama wo kati abakazi bwe batuuka ku ekyo baga ngaze naye kasita alina maama wa mulowolezi kikyamu
kubanga twagala emirembe gibukale omusajja akufukira omugaso nawe omufukire ki nowankubadde nkyogenda kunoba kalahanga bwoba olina omwana muwala oba gwatulaba ng'okimanyi nti omukyala wo yanoba nga tomutaddeko mutindo wakola bubi olina okumwongerako omukyala wano bw'abaanoba nze mukyala wange bw'abaanoba nga yagezede polotiesi ate zaani olowooza zize abaana bye tuzaala baffe agenda zirekera anayinza ozirekera baganda be kati omukyala wo mutaddeko omutindo va kuyoka ti omukyala wange bwe yakomyewo n'anyombesa gwe bulwokoma omuteekako omutindo bw'aba ayomba leeta ensawo y'akawunga eba eri mu nsonda wali bw'ayomba aleeta ebijanjaalo bw'aba akyayomba nga tugenze ekana bulemu tuguleyo yika 5 ayomba kusi ate akusa ayomba abayebase agasoma message wano kuba zo nyingi njagala zonna obeere nga okommentingako omukyala nagambye lately women prefer to give birth for a man than getting married to them. I have had discussions with my fellow young people, and when you tell them how you want to get married, they find you weird and even start to stigmatize you because you fancy marriage. They have never been married, but they know all the bad things that happen in marriage. They never mention good things that happen in marriage. Oh, what a generation. Kituufu ekyo abaana obufumbo babulabanga komera betubeeramu abalimirira obufumbo ajja ne attitude ye n'agikuwa n'ampulasa so every time they will keep telling you nze golowooza obufumbo bwe bunaawanga alola bafu obwaffe bwaganda. These kids are 22, 23 ne marriage tebalina na kibalabye mu marriage ahanga olw'okuba nti omuntu bwe yasooka okwagala ebintu byonna yabitta nina abatafumbirwangako agamba marriage atafumbirwangako gurupu zayina zanoba abeera mu bali Zero Express abeera mano narwanako dda banalwana entalo balwana entalo ayagala okuwangula tabeera mu balwana ntalo anoonya balimu okuzookya ombubufumbo teko okunonya abulimu that girls of these days, some, let me not say all of them, some girls they really don't want marriage ebyaddala era when you bring in the aspect of permanent of commitment of marriage they pull out. Bwe tuba tulina abawala emiliyoni 2 abo balinga 30% 70% baagala bufumbo balimba bulimba teriyo omuwala atulaba atabwagala neyano bayagala funa omulala. Teriyo kibi nnyo kubeera ng'oli mwana muwala okuze obulungi nga tolina kugamba tondo gwembeera naye obeera otuka ekitali kituufu noba nga ogula ennyumbayo nokati nze abasajja nabavaako sebo ojja baddako olimba bakunyiziza omwaka naye ogwokubiri ojja mufuna naye ofunaani mutufu gyetera okugaba abaana bawala sigamba nti abaana batubagala bufumbo naye gwe tunula gurupu gy'oli nayo waliwo abakubira saawa mwenda nga wakazuuka baga tugendeko ku gundi tugendeko ku gundi awo teri yafumba wa muntu obufumbo waliwo byowerekereza obufumbo werekereza kuyomba obufumbo werekereza okuzaala abaana batali ku pulaani obufumbo olina okubanga bukulaakulana nga gwe obukulakulanya nowakwata olina bana kubanga buli mukyala gwofuna oteeka okumwongerako omutindo bw'abaddawo abe mwami gundi gwekimanyi omukyala bw'abadde ewaabwe bo tiboogera ku bakazi baalina boogera ku muwala waabwe naye omusajja yakuze bulungi omuwala waffe tibagala kumanya balala boolina bo batunulire waabwe owaabwe ali bulungi bo tibagala kumanya nabali nabo batunulire waabwe naye omusajja alemeka olw'okuba omukozi obulungi baganda mwana wattu oyo yebale naye kasita akulabirira kasita akwagala ate nafe atufaako gwoba omaze nomala noko nsaawo zino nga nakuyitidde abawala wano abaagala obufumbo mukeere wano ku digital talk tulina abasajja abali bwe bati nebagala bufumbo tubayite wano olabi olina woba tuzo olina kateekankubulire guno omulembe obeera osanga omuwala nga wamwagalako natagamba nagamba nti ali lubuto myaka eno omusanga mu shopping mall akutakana nga kakufaananira ddala nga kakulidde ddala byonna abikoze nga tumuwadde yaddala noswaki atiraba omanyi kati ye bwe yakuzuula nti muggwe temwalinsa n'agamba owange muggwe temwali wadde empeki
Naka why? Naye yajamu empeke yamera. Empeke yiye. Empeke jetogera ko mu shopping mall kufana na bwe. Empeke toyinza kama tuwayagala ko mwana emyaka ena. Omwana myaka ena. Wabado oyita mu supermarket nosanga akana ka. Nosanga akana kakufana na kona kakulide ddala. Ngabale, let me tell you this after she gives birth without even telling you. Agenda n'olubuto. Yes, omusajja omuteekateeki n'owankubadde yagenda n'olubuto olondoola n'ogoberera. Nanti olwo mwekyawo omuwala yagenda tagambye. Ate kati awo wali obuzibu. Yes nakunyiiza. Naye nze bwe mba mmaze okwekuba mu mutima nimala kwesonyiwa nze nawe ninkusonyiwa kigenda kumpaliriza oku nsala amagezi agakunoonya. Ngemu naye nakukola bubi. Naye nsaba kunsonyiwa. Nsaba onsonyiwe, nsaba onsaasire naye emitwalo ebiri gino genda ogigulemu busokisi. Ogenda okulaba ng'omwana mulenzi ngamba nti yalina olubuto. Kyejagala okutegeera gano yadde toyagala kumuzza wuwo naye bwe weesonyiwa gwe mu mutima naye n'omusonyiwa kyankiza okumukubira n'omugamba nakukola bubi naye byaliwo byonna ensaba tubiveeko twesonyiwagana. Ndabye abaana bawala abava mu bufungo nga balina obusungu nga yanyiigira mwami we naye olw'okuba omwami yayitako eno n'amaliza ng'agenda mukubira akasimu. Era tuwewunya gwali yatulaba nga bakubira akasimu. Babukubanga. Ne bamala bukubanga bali desperate agenze nga wogedde ukosize ekigambo aho ubiddwa akomeddewo. Kati eno program tuba twagala kukomya butabanguko butuuka ku basajja n'abakyala. Olina okumanya nti byonna by'okoze birina enkomerero yaabyo. Kituufu. Nti enkomerero yabyonna obadde munyiivu kati va mu bunyiivu oli muweereza kameseji nti nkimanyi okyali munyiivu gwe walewe wange naye nze nesonyiye nawe nakusonyiye naye munnange omwana ono tatufuukira kizibu. Omukazi n'akawulira ategeeza n'emikwano gyera kati bannange gwe okimanyi taata Davini yampeereza akameseji obuloza yateredde bulungi oba yakyaleko ekitali kituufu. Bw'aba ng'ayina nga amuliraanya awo nga naye yakuzibwa bulungi nga ayinza okuba yakyuse nno yeekubye mu mutima naye bw'aba nga amuliraanye ng'afaanagana nga oyo nga tayagala kuwa butwa atuuse kutta kubanga naye akimanyi nti bw'omala n'oddeena gwokimanyi nti abalemesa bannaabo okubeera mu kintu ekyo kubanga be babawo emmere kubanga balya ku baabo kubanga atali mu bufumbo alina emikwano gye si bafumbo kati ate basula wuwe kati bw'anaddeyo banaasulawa bwe kubeeramu amagezi nawe atulaba abakulina abatakuganya kufumbirwa basula wuwo gwe bagoba olabe bajja kukwogerera ebintu byotamanyira muwendo kale badde kakazi gobadira mubi nnyo buli kyetubadde tumanyi olumu amagezi kubanga obagobye ewuwo ogenze kugenda na muntu mulala mutuufu. Bana muli ku alternative digital TV nze Edgar nkyali n'omwami Lauben Muhabuzi n'omukyala Farida Bikobe tukyayogera ku nsonga ezigenda mu maaso ennaku zino ensangi zino ez'abavubuka abatakyayagala kuwasana kufumbirwa wadde n'okuzaala. Ono agambye mbamwise tumuhimbise Norman agambye Edgar Matthew and Carol and Farida Bikobere, much as men are ill-reasoning and ill-mannered, but the rate at which girls are ill-mannered too is worrying. Most of the present girls are in convenience with their mothers, have been snuck into the get-rich-quick syndrome. That's why most mothers advise their kids to get married to rich men. So if this falls, they choose to conceive from different men, so as long as such men have money. When a man takes long from getting rich, mothers advise their daughters to leave such a poor man. Kati, obufumbo bwe tugendamu. Kati omanya nti mama naye yagenda mu bufumbo nga bwa kibbi. Adde yagenda kubba. Kyali kukyakuyibwa. Kati akalondo keeko. Anti waffe eri gyenva empiso gimanyi karuhanga. Empiso. Nti empiso etunga ngoye. Tesobola kwawukana na ngoye. Kati mama agamba omwana we nti noonya musajja nga mugagga alina okumugamba noonya omusajja twetaaga omusajja omutuufu kubanga omusajja omutuufu yalina ssente. Mama walinga abakazi bangi omusajja omutuufu yaliwa abakazi bangi bali mu bufumbo nga bawa balina ssente naye nga tebalina mirembe. Waliwo agati mbufurumaddi buno nowakwadde mulimu essente naye bwomanya obufumbo butaliimu ssente Muhabuzi. Tutunoonya obufumbo bulimu ssente tunoonya obufumbo bulimu emirembe. Emirembe kijena ssente? Emirembe si ssente. Abantu bangi balina ssente balina mirembe.
Neko manyo omukazi okubanga tomuwa sente nga toyina sente. Kalanga bobo kyanonyo bufumbo obuli mu set. Ojja kwasaba akazi emitwalo 5. Ngabona bagenda. Ngabona bagenda anti sente ezo zikufumbire. Zizalemu. Abantu banonyo obufumbo ayagala afuna omulenzi gwe batuula ne bakkanya ne bapulaninga ne bayitamu kubanga sente waliwo abalina sente ne bavuwala. Oyina insurance kito oyo mulenzi gwogenza naye alina sente nti enkya kuba nazo. Kabuzo kalonjako. Naye bwogenda n'omulenzi nga mugenda kukola nga sente tize mukulembeza buntu bulamu nabukkakamu sente zigenda kubeerawo. Fena sebo twali bavu nemwe nga tetulya. Naye olw'obukkakamu n'enkuza gye batukuzaamu nti sente tozikulembeza zisaka n'abantu bamanye nti nyina ne sente. Saagala bamanye n'okumanya nti nsobola kufuna n'ekyendi. Kubanga saagala omuntu anoonya nti omanyi munange akweyisizeko obulungi olw'okuba amanyi njagala bwe ziba zizze tufukamire twebaze. Bwe ziba zibuze tuzinoonye zivaawa. Bwe tolaba abantu bonna kuba bagamba mukole nnyo naye abantu bakola sente tebazirina. Naye bw'osaagayo Lauben agati nedda obadde okola ki? Timbadde njokya byuma soko bireke tugende tulime ku pangise yika 3 za kasooli tuzime buli eka ya mitwalo 10 tugende tulime emyaka egyo tujja kubona obukadde 10 wali n'omukyala omulaba oyo omulungi okaalala kubanga omukyala gw'olaba oyo okaalala olw'okuba tomugamba bimufuule kyayagala abeere yalabira ddala ng'enjala ze n'okwesiga ekiziko n'ayakayakana aba atuuse naye bw'omala n'omuteekamu endowooza entuufu akugamba sika bizigo nja kubyesiga luli musiiba ye eri mu nnimiro ate n'akomawo eno niyeesiga ekizigo abaasibye mu kibuga nabaga mama omwana mwalanga ayaka sente azijjawa waliwo abaana bwala abaagala abalenzi bwe bati naye gwe bw'oba oyagala ono nsiize enjala yapangisa akayumba kalimu apartment bewo bennyini ojja kulwanira musajja kyoba olaba ebikondo birabe ennaku zino omukazi akakangede mukwatemu kwata mukazi munne talina byakukola abakazi bonna balina ebyokukola tayinza kulwanira musajja omulwanira oti taatawo gwe maama oyo alwanira taatawe kati omukazi omutuufu n'omusajja omutuufu n'osanga omusajja ng'ali mu kulwanira omukazi lwala ng'omutwala mu nnimiro mugende musime ettooyi nga yasika. Nokimanye bino byewadde ogamba nti omusajja n'oyongerako omwami ennaku zino abakyala yayongerako omwami andi bw'omala kumwongerako yayongedde ki? Nokyeŋŋamba omukyala yatuuka n'agamba mbadde na boyfriend omu kanyongereko omulala n'abeera nabiri nga te bonna beemanyi anti kati nanti because ono eyasooka talaga commitment kwe kufuna option bonna ne babeerawo nga bonna bamanyi kitegeeza omukazi yo omusajja mu relationship abakazi bamanyi baki bakola ekyo ennaku zino bakikola kati agenda n'agamba nti oyo engeri gye mbadde mulina ono mu kisenge abadde mulungi naye ate ono aleeta amagezi ga bizinesi kati omusajja yandibadde akola ebyombi nga 2 tobalaba nze ndimu ebintu nga 5 ndimu obuugi ndimu omubisi ndimu amenvu ndimu enanansi otandika ebyo okwesirya nga tusoma obukulu tumuhimbise nemanyi agamba kati twagira omulembe the way most girls dress and talk is just annoying. Unlike men, when I'm walking to town, most ladies we meet are fake. Hair fake, nails are fake, hips are fake, eyelashes are fake, accent is fake, cooking is zero. In fact, some even have fake parents, fake friends. Everything about women is fake. Even their love is fake. If men choose to run away from that fakeness, I support them. Ochirabye banja otula n'omuwala bwoti n'oyogera naye n'ogenda okulaga ebimuvaamu ogati yamuzaala ng'alabye n'osinkana omwana mulenzi nasinkana mwana muwala kati omulaba mwana muwala ono osobola okumusinkana n'akubuuza ebibuuzo n'abuuza gwa n'oyitaba nti nze n'akusiiba nagabbayi ati oludde akubuuza gwa noga nze oludde mbaddewo babiri katabeerawo nga ekyo kyenyininyini nkyuka kankayise abasajja ajja mu inbox yo nga yafunye enamba from some other person gotamanyi and then you are like wajewa namba yange be direct muchala gundi yampadde namba yo for this reason nayo like it is also an issue. Why don't you say where you got my number? That is how you going to be direct with me. Abasajja bonna borabe tukakanya obusungu bwoba oyagala obusungu bukuveemu oba omukazi bumuveemu bw'obeera mwana muwala nga muli mu courtship obanga fumu bulimu n'ogamba omukyala omugamba nti mukyala wange mbadde nsaba onsange kusere ku kyebusaabala mukyala wawaka ng'oyagala mu obusungu bwe bwenkana ate omanyi bino abantu
tibamanye bakakanya nakupima nakati bwe mugambe sanga kusere kutebusabala nga badde waka jangu mangu sanga kutebusabala mukube mugambe bwo wakava wakasawa nga 5 mugambe saa 8 kusinga ne kutebusabala okusema kyala wa waka akulinde kuva ku saa 8 mpaka 12 olioko je sawa emu ojo tegera goyina ojageze okakase musanga nawo okakase kyolina message zokaza abakuwerezaawo nenga lwaki oba onindisa so 2 hours testing you kushera watali kyagwa kati ekyo bwomala kitegeera otegedde omukyala gwolina ngeri gyogenda omuhandolingamu onagambye okumanya indiscipline has eaten most of the female gender. Do you know that mothers have of late collaborated with their daughters to insult their fathers, which is hard for fathers to do? I have not seen a father coaching his children to insult their mothers. Naye beera mwavu. Your wife and daughter bakusabula notya. In fact, omukyala asobola n'okukulangira nti tomalaako in the presence of her daughters. Ky'oba olaba nze nadda mu kyalo ewala okwewala okunvuma ati olaba kalanga ate kituufu kino nali kitabyeko n'omuntu ali close to me ng'ateekamu abaana obutwa lwakuba tata wabwe talinamu kasente kasobola maybe kubasasula school fees ng'abagamba tata wamwe talina kyagasa talina kyakola kati kyoba olaba guno mulembe gwoyogerako kati bw'abanga maama asobola okutuuza abaana abazaala n'abagamba taata wamwe talina kyakuyamba naye ng'ategedde taata waabwe kati oyo mukazi omuteekamu kitiiki nange kyennebuuza oyo bwekuba ate nga teri musajja nange gwe nali mpulidde nga bad mouthinga maama olw'okuba nti abakyala be tulina mu maka ebitundu 65 bakola kinene okutta amagenda g'abaana baabwe baana bawala abe babazadde kubanga yalowooza byagana kubeewa ewabba abaana balina obifuna banabijawanga gwe byakulema okyatudde abaana baga nti taata wabwe talina kabawa n'okubaweerera tabaweerera kati ye bw'anaakula nga taata tiyamuweerera ye anaaweerera tekisoboka simpractical atajja kikola naye gwe kenyini olwedde bagamba nti bw'obanga omusajja talina seeti vaayo okomewo awaka wabazaala babeere waka gwe nga toli wamu nawe oli wabbaweera ate nawe toyagala kuvaawo gweokimanyi taakugamba noba ate tayagala kunoba ye mbubo gyali ati kati waliwo asekaga ati waliwo agamba nti gweoli mugamba abaana taata wamwe talina kyagasa oteekamu ensige entuufu omanyi taata wamwe oyo nze simanyi abaana musingana nolwakumeka olwedde ate ye taata w'abaana ate bw'amaze okufa n'ovaayo n'ogamba aze bandekera akayumba ate obadde talina mugaso kati abaana b'omugaso banagujjawo tosobola gamba kyo talina era abakazi mwena boolaba abatulaba nga n'akatambi kano ogenda kukaweereza omuntu ky'ofaanana ky'oli n'akulina bw'atyo bw'afaanana ky'oli mu kukola kyennyini nga bw'oli mu kukikola ku baana bo nabo bajja kibakola naye tolisanyuka nga bagenda nti maama oyo yalema obufumbo naawe era ojja kuddayo nkugobye naawe maama kasamba oyo talina gye yafumba maama oyo yafumbawo obulaki wesiba kunze ye maama oyo yafumba wani maama oyo yafumba wani ekyo nga kyakomyewo ewo wulira amaanyi gaakyo yagambye ata juzi omukazi yagenda nangamba nti omwami yamulangira nga jja wano obulwadde nga maama bwali mulwadde abasajja ennaku zino balangira kubanga wasalawo okwogera ebitakola makulu yes maama wo mulwadde naye kati ekyagenda kugambisa omwami nti maama wange mulwadde omanyi yali yafumbirwa mubasajja nga batano kati simanyi baani yamusiiga obulwadde kati yo nakwagale ajaga nti maama wo naye mulwadde kati gwe kubanga omukyalo omutuufu ayagala omusajja ng'alina emizi ng'anaamugumiikiriza ng'anaamusirikira ng'anaamwagala n'abasajja bwe bali ayagala omukazi n'akomawo waka omukazi omutuufu tabuuza leero gy'osiibye obuuza bigenze bitya mwami leero ekyo kyekimuwa amaanyi noga nti mwami egy'osiibye olunaku lwaleero mukama akulembera kuwa ekisa nkimanyi bangi bakutunula naye nze asinga era nkulinze kawungeezi era nze constant factor olunaku omuweereza message bumeka kubanga oyagala abeere embirowoozo bye eyo mu nsi gye tutambulira waliyo ebintu bingi gy'otabeera waliyo ebisoomoozo eyo sagala nzire wakati naawe ofuuka ekizibu kirala omuntu yena nowa boyfriend oba girlfriend ng'okimanyi nti ali mwensa
Chobora afike tuba tubagati bwolaba nga tali Musa mugeti yogerako nono munayi mwami Lauben ati kati fitwa nafuka ngesimu ya police mwami Lauben yogerako 911 yogerako no mulenzo ono ogenda okokolo zanga tete mwami Lauben inze bino tabingamba nga ate ne mama tiyabingamba kubanga ne mama tayina jafumba ate abakyala bakimanye nti abasajja bagala peace bana kubanga teri yagala peace ebirala mujje peace is number one and women don't know that nakurukira kumacha oyina girlfriend oyina boyfriend what oyina nze nsina for now naye onakuloliva omufunye bunaku nabanga akuwa emirembe nakongera ku value mama wali kwewuunya aga mwana wange omulenzi omuwala wamujjawa muwala wani aliva kuggwa tunulire abamuzaala nga bamuzaalira gorudi mwana ogwalina naye bona bowulira nze simanyi nze omusajja yannema yakulema kubanga ne maama otayina kyakuteekamu katsoke tuyite mu message kwakadde kakano kali mu kutugwako omukyala Princess Ruweda agambye of late men bakola kanyama instead of making money gwe naye kola ezizo leka nabo bakola obunyama bwabwe ate nga mwabalina okuleeta 70%. Ono agambye mbu the people on set are both single. We have our reasons. Onagambye omwenkanonkano has only worked for women because men are very soon becoming inferior. Because the way women jebewanika ho, even me a fellow woman I fear them. Nange tinadanga myaka 10 abakyali bagenda okubanga biba running myaka 10 basobola okubanga barwaninga naye omusajja n'aba ategedde bino omulenzi ategedde bino atajja kuba wa muwendo nnyo. You'll be in the 1% men. Ojja kuba wa muwendo nnyo. Nze we twajjira ono twasanga abasajja nga tewali nayogera twasanga abakazi abattibwa abasajja nga bali 48%. Naye kati we tuli abakazi bali 30% abafunye akatabanguko mu maka twajjako namba meka abona bali basajja nga bakola ebikolobero tugamba nti omusajja kati vaayo rope kati buli ogenda ku polisi osobola okusanga wa abasajja 5 nga bazze kulopa bakyala baabwe tebakyalwana. Feroz Muwonge yagambye young men need to understand that life is a process. You can't take an elevator to success. Only one spice has that luck. The females species chada together. Only one species has that luck. Female. But chala bokabe bayina kumikise go musajja oyina okuzimba. Anti no shortcuts. Anti kati chobola banti bobo yagala kufuna peace esoka nawe. Mwengagwe. Yeah. Nze ino kusoka mbere n'emirembe. Wewe emirembe. Nze kiringa bwenga nti nze mwami Kalahango oyo sina nakulu ngenda kera nyombe naye. Oba nkoze ebicha kubanga ntimanyi waliwo obudde. Waro bwajja okulaba byembadde mugamba. Nze ntero kusomesa abasajja nti abasajja tebayina kuwakanya. Musajja tawakanya. Musajja akiriza. Naye mugambe nti nekino kyolese kandi batikigenda kukola kati. Naye mwona alemerako ayinza okuza tumubazeemu magezi. Muge tukikole. Bwe kigana ajja kugamba naye tumanyi nti wangambako. Kintu kino tusoke tukirinde. Okuleta emirembe sikuleta mifindu gino gyoga nti barende bakola obunyama tebukola maka obunyama nga bafunye jambiya n'akateba pa omusayi guvamu ne guyika ate wera bebazalira abaana tebabana bunyama halego obunyama bwatinadda wadini naye ng'omukazi agati nobwona buleego ono ojja muweerera ate nga si bwo ate nomutwala kusomero mukanyamako mwenyini mwayima kati obunyama oba okoze obunyama oba tokoze obunyama gwekola na bwabwerere beera bukakamu kubanga olina okuleeta obunyama nga bumanyi nti yes abaana baffe tubagala nye kati tukyuse ku ssomero tubatwale ku ssomero kati obunyama obulega naye school fees tewaliyo ku ssomero ajja kugani kati waleega bwaki singa wabaleega ng'osimate olina ofuna sente kati bulye olwo omukazi asobola ogati kati sijja kukuwa nego obunyama bwo abantu balina obunyama buli mu mayumba naye basula bakaaba. The boy child has actually been forgotten. Abaana mbeera bidda abalenzi anti abalenzi tobalaba nti ffe bonna tulwana nti oyagala gwalina omwana omulenzi gwe tomanyi kyolina olina goludi mujjemu bulungi muteekateeka era Kalahanga bodde kumaco boddayo akawungeezi ng'ogamba maama noga taata mwebale nowakubadde waliwo ensobi naye mwebale kunzaala nga ndi mulenzi byonna olina okubiba omulenzi omutuufu oteeka kubanga byonna obiri omanyi okufumba omanyi okwoza omanyi okusonyiwa omanyi okusaasira omanyi okuyamba oyo omwana muwala n'afuna oyo aba amaze omulenzi alimu ekisa akusonyiwa nawe tali kusonyiwa
nakuyamba awatetaga kubuuza ani akuzaala nakulowoleza nakupulaningira oyafunika bwabanga yakulembera eggwanga eggwanga liba ligenda kufuna kubanga amanyi okusonyiwa amanyi okusaasira amanyi okuloza naga nti abantu bakola ensobi mukyala akola ensobi abaana bawala bakola ensobi n'amusaasira oyo aba agenda kuwangula be basajja betunoonya kati nti beera musajja asaasira omukyala oyo tojjayo muggo mutunuulire musaasire ate tomulangira omanyi kati gwena kuwasa olina ekizibu ewamu baali temufumbirwa muge nti okay ebyo bana bimanya nze akusobola nakutegeera wokoma okuyomba onyongera okutegeera ndowooza nza mu kyendaba twetaagayo ekisaakaati ky'abasajja. By the men need to be men again. That's the truth. Mr. Muhabuzi ona abatuulemu ababuulirire. Bakunyonyola okuva myaka from the 90s there. Testosterone levels in men, which makes them men, has been deteriorating every year. Abasajja tebakyali basajja nga bwe baali. Tobalaba nti ekituba twebaza digital. Kati ebyo bintu byonna byolaba. Ekitubeeza ku mpewo mutunoonya nti bwe tukwasiza awamu. Gwe tofaayo kasita oba onunudde omusajja ogwo. Oba omulenzi ogwo. Obudde bujja kutaga nti kalahanga oyo bino byendi yabinfuula. Omukazi gwe abakazi be tuzizza mu bufumbo. Esanyu lye bayina nga yali ene bweri ng'ennyumba emutuddemu naye kati yasinkana munne bapulaninga tuve mu nyumba y'e10 tudde mu y'omunaana tujja kuzimba twagala tuzimbe eri eddoboozi aluwuliraga nti bannange era kyobalaba nze nga ningamba abasajja nimuga nti ogenda kukozesa obudde bungi ng'oyonoona obudde ogenda kukozesa obudde bungi ng'oyonoona obudde obudde bw'onaamala ng'oli mu kuyomba n'omwana muwala oyo singa obumaze ngoga nti kati mwana mwala wategede ekituyombya kubanga tunoonya sente zagula poloti kati tuvudde e Masaka kati tudde Kampala tugende wali tujja kuyoya enfuufu tujuguza abagaga bali Kampala teri kya muweno ng'omuntu kuba n'omuntu ekibadde ekikulemerera najja nakikutikulako toyinza mwerabira kalanga oyinza okweraba dikito byekkoledde n'obwobanga ogende ku makyanga tokyagiriko sigala oga nti naye TV eyo yanfuula kyendi kati omuntu gw'oli naye bw'alibanga akedde ku makyanga ayagala kuvaako n'owankubadde agenda kuno bajja kwogerako ki akujjukirako ki wamuzaalamu abaana tolabirira wamuzaalamu abaana tomanyina gye bali abakazi bangi balina abaana abasajja tebamanyi gye bali bwe yakukyawa yakyayiramu n'abaana n'olaba noga naye kati gwe ddala ayo emaani yakanyanga mugongo nogamba oli musajja siibula abakulabye olunaku lwaleero Mr. Muhabuzi akadde katuweddeko tweyanze omukisa gumutuwa nti kyetuba mutunoonya bino byetwogera bikyusa obulamu bwo wobadde osaasanyiza sente bwe bitagasa biteeke mu bigasa mwaka guno planning oge nti neetaaga sente meka omwaka guno neetaaga akakadde ngenda kakozesa ki ngenda suubula amagi ngenda gajja waani ani agalina ngenda gatwalira ani ngajjako mmeka mu bulamu buno bw'oba oyagala kuyitamu empisa kikulu beera obulamu bwe bubeere n'empisa ofuukire empisa abalala omwana omuwala n'afumbirwa oteeka okuba na mpisa bw'oyambala bw'olina okwambala bw'oyogera bw'olina okwogera tambulamu kuba amaaso gakuli mu mutwe ane n'akutwala ati naye galagala okuvaamu tambula nga abasajja bawe enamba yaabo abakwetaaga okukontaktingako ku simu zaffe nezifora mu kisangibwa na Janankumbi ku Kyesimba House 0758 206 782 0758 206 782 oba gwali ku MTN 0772 96 52 54 tweyanze omwaka guno nja kukomawo nkubulire kitwategekidde bamemba tweyanze tujja kuba twogera tweyanza Mr. Lauben emboozi teggwa malojja ye batennaggwa kubanga Lauben aba akyalina bingi ebyokwogera kutweyanza sibo kubanga ojja n'otuonalinga invitation n'otereza ku baami abali eyo. Faida, thank you so much for working, and of course thank you to our special viewers. Mwena basindise message zibadde nyingi kyasanyu nnyo kubanga amusobola okubanga muziweereza messages ezo kyakabi nnyo. Olunaku olwaleero tulina the hotline akawungeezi ku ssaawa emu yennyini tugenda kukola ne hotline akawungeezi k'olunaku olwaleero. Please do tune in at that time. Neeyanziza nnyo mwenna abatulabye production team yange mwenna mwebale. We shall meet tomorrow same time 8 a.m. Tubeera wano up to 10 a.m. We break down having a conversation with Uganda. My name is Edgar Matthew Karahanga. I will see you tomorrow same time, same station. Good morning.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.